Now, Karnataka's political landscape is a buzz. Sources have told India Today that DK Shivkumar has emerged as front-runner. Special prayers were also performed for DK Shivkumar at a temple. Deputy Chief Minister DK Shivkumar, however, dismissed any rift within the party and said that all was well between him and the Chief Minister Siddaramaiah and that the two would abide by High Command's orders. Sources say that Rahul Gandhi is upset with Chief Minister publicly denying any power-sharing agreement and asserting that he would complete the full 5-year term. India Today has exclusively accessed a conversation between DKS and Rahul Gandhi, where DK Shivkumar can be seen requesting Rahul Gandhi for time to speak. And Rahul Gandhi replying via message, "Please wait, I will call back." However, it is learned that there is no third contender for the CM race. The High Command is yet to take a final decision and is weighing the pros and cons of both DKS and Siddaramaiah. Some MLAs from DKS camp returned to Bengaluru, they were in Delhi, and said they were 200% sure that DKS would be the next Chief Minister. DKS also held a meet with them, and Priyank Khadge was also present during this meeting. The BJP has seized the opportunity to attack, calling the Congress a divided house. It even posted an AI video, which it's been doing for a long while, and this video also mocked DK Shivkumar. In the video, DKS is seen shopping online for a CM chair, but during the checkout becomes out of stock. Sir, if there is a change of power in the state, it will be only DK Shivkumar, nobody else. No other leaders are in the race according to AICC sources. Still it has not been whatever the party high command tells. Myself and Siddaramaiah, we are there to adhere by it, and we'll go by it. Will you be flying to Delhi, sir, anytime soon? No, see, tomorrow I have a cabinet meeting. Day after tomorrow, Srimati Indira Gandhi has given us Anganwadi program. A massive women organization has been arranged here. So after that, I don't know, let me see. Maybe 28th or 29th you might be flying. No, there are a lot of issues because we want to finalize our MLC candidates also. Okay. And have to finalize a date of the 100 Congress Bhavans of Karnataka before the parliament session starts, or some Saturday or Sunday. I think that I may go and discuss. Apart from that, I don't have any other political agenda. देखो वहाँ की सरकार क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि ऐसे समस्याओं को हम सुलझाएंगे. हम हाईकमांड के लोग, मैं हूँ, हमारे राहुल जी हैं, हमारी नेता श्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी है. हम बैठ के सोच के उसको कुछ किस ढंग से क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, उसको क्या करना है, जो मेडिसिन देना है उसको देंगे उसके तहत. ಇಲ್ಲ, ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏನೀಗ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಇರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾರಕ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೇನಾರು ಒಂದು ಇತಿಶ್ರೀ ಆಡಿ, ಒಂದು ಈಗ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 5-6 ಅಂತಲೂ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಎಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. 200% ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ದಲಿತರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಲಿತರನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದಲಿತರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಮೇಜರ್ ಕಮಿಟಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು
AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡದಾ? उन्होंने आपको भी ऑफर किया करके बोल रहे हैं कि आप इनको सपोर्ट करना है और जो भी उनका और आपका रिलेशनशिप है, KPCC में भी आप वर्किंग प्रेसिडेंट थे जब वो प्रेसिडेंट थे, सो ऐसा ही सपोर्ट उनको आगे दिन में मिलना करके उन्होंने मांग रखा है करके आप डिस्कशन। ऐसे कोई उन्होंने ना हमको विनती किया है ना हमारा कोई ऐसा सोच है, क्योंकि जो भी निर्णय लेगा हाईकमांड है। जो हम बोलने से और कोई बोलने से तो कोई बदलाव नहीं हो जाएंगे। सो हाईकमांड उसका सही निर्णय ले लेंगे दिल्ली में। ये भी रिपोर्ट्स है कि वो कहा है कि आपको वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, आप KPCC प्रेसिडेंट भी ले सकते हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोजीशन भी ले सकते हो चाहिए तो, मगर सपोर्ट कीजिए उनको जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके बारे में ऐसे कोई चर्चा कर नहीं हुआ है, सिर्फ पार्टी के कैसे उसको हम रीबिल्ड करें इसके बारे में चर्चा हुआ है। मोबाइल शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं बात किया? नहीं, उसका कोई चर्चा नहीं, कोई हम उसका अथॉरिटी भी नहीं है। सो वो निर्णय लेने के स्थान पे हम नहीं है। कैबिनेट रिशफल के बारे में बात किया सर? नहीं, कुछ सिर्फ 28 चुनाव के बारे में चर्चा हुआ है। DK Shivakumar, Siddaramaiah, Chief Minister Siddaramaiah, everybody says that High Command should take a decision. Even the MLAs who have reached Bengaluru yesterday saying that High Command have to decide and put an end to all this chaos and confusion which is happening in Karnataka politics. The chaos and confusion is created by the media, and there is no chaos or confusion in the party. The leadership will take a call when reshuffle has to happen, what has to happen, in what way it has to happen. Everything the leadership will decide. So there is no confusion amongst us. The CM and the deputy CM categorically they have very clearly said this decision will be done by the leadership, and we all are united and we are doing our work. All this is left to the party high command. CM has said the same thing. DCM has said the same thing. Everybody is saying the same thing. So there is no confusion, there is no dissidence, there is no division, nothing. Delhi is not some America or Europe. No, Delhi is part of India. People can go, people can meet. Nothing wrong. It was a democratic party. Everybody can meet our senior leaders. See, these things are part and parcel, no? Reshuffle, expansion, all that is part and parcel of governance. There is nothing unique or special to it. Kharge is no power. He's dummy. That's why he's telling Sonia Gandhi, Rahul Gandhi name. He's a AICC president. He have to decide. Siddaramaiah will continue or not continue. That have decided by AICC president. So Congress party is divided now. There is in Central Congress party, there is a weak party, Central weak party, Congress party. That's why Siddaramaiah is playing the game. DK Shivakumar playing the game. I think Karnataka government is dead now. There is no development. So even as Karnataka Chief Minister Nataka escalates in the state, Karnataka BJP has now dropped a bombshell. BJP leader and former Karnataka Chief Minister Sadanand Gowda said that the party was ready to form government if DK Shivakumar extends support from outside. Sadanand Gowda claims that BJP is ready to form government in Karnataka if DK Shivakumar is extending support to the party from outside and the BJP leadership gives a nod. Sadanand Gowda, mocking the Congress, said that unlike Congress, BJP never goes against High Command and that if the central leadership told them to form government in the state, they will go ahead. DK Shivakumar ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರದವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಸರ್ ನಾವು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ BJPಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದರೆ 100% ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ BJP ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Sadananda Gowda, the former Union Minister and Chief Minister, says that if High Command says that they will give outside support to DK Shivakumar as a Chief Minister candidate. Sadanand Gowda ji is now retired and too old. His own party has not taken him seriously. They have retired him. So I don't want to comment on his thing, because if some mainstream political leader from BJP who
has some influence in the party. If he had said this, I could have commented.